L'E3 2013, c'était beaucoup de choses, beaucoup de trailers définitivement sexy, beaucoup d'annonces prometteuses, mais aussi beaucoup de présentations en behind closed doors. Ce fut le cas pour The Witcher 3, prévu entre autres sur PS4 et Xbox One, et sévèrement attendu par le gang, qui nous a été présenté par la team CD Projekt Red. L'occasion de poser nos questions au gameplay producteur de l'équipe, Merek Ziemak, mais aussi de constater les possibilités bien sympathiques qu'offre cette nouvelle génération de consoles. This is actually amazing because this technology allows us to deliver a lot of impressive features and implement them into the game. One of those is obviously the huge open world we're presenting in Witcher 3. It's a seamless with open world, so you don't have any loading screens or artificial barriers. You can travel wherever you want to. The story is even bigger and more interesting than the one presented in The Witcher 2. I guess that's the biggest difference in terms of technology. We still have the same approach. Except we're just expanding it by adding the open world aspect. But it was impossible basically to do previously on the previous technology that we could use, and right now because of it's so powerful, we can really forge or create a new world, a new experience. Le prochain The Witcher sera donc open world, un choix presque naturel aujourd'hui, mais qui d'après Marek n'aurait pas été possible dès le début de la série. First of all, it would not be possible to create probably an open world at the stage when we were creating Witcher 1 because, first of all, because of the technical limitations, but second of all, I guess we as a studio had to learn our lesson. So The Witcher 1 allowed us to actually learn how to create high-quality, mature RPGs. Then in The Witcher 2, we further increased, I think, our storytelling skills and evoking emotions, creating non-linearity. So we as a studio got a bit more mature experience, and now after having over 10 years of experience in creating games, it was quite lucky because we got ready for the open world and for adding such a big element to our games, and the technology got mature enough to add it, to create it the way we want to create it. So I think it's a lucky situation. Avec un monde séparé en plusieurs îles, mais tout de même 30 fois plus grand que celui de l'épisode précédent, The Witcher 3 est définitivement ambitieux. Mais encore faut-il le remplir, cet énorme monde, aussi bien en termes de lieux que de quêtes ou de personnages. On peut alors se demander dans quelle mesure les développeurs ont ajouté du contenu original par rapport aux travaux d'Andrzej Sapkowski, l'écrivain à la base des bouquins dont est issue la série The Witcher. In The Witcher 3, we're presenting a huge part of the world that was described in Sapkowski's books, obviously. We're not changing the, ecosystem or the planet that he was describing. So you can have Skellige area, you have the area of the Northern Kingdoms that are right now attacked by Nilfgaard. We're not changing the settings, we're still following the path directed, at least in the terms of the geography of the game, directed by Sapkowski. But on the other hand, of course, if you have managed to read the books, Sapkowski doesn't really focus much on describing the world and what it looks like and exactly where are different elements of the world. He focuses more on emotions, on creating characters. We followed the path he started, but we had to invent plenty of new elements and connect those puzzles somehow, because I guess he didn't deliver enough details in his books for us so that we could create a very detailed, open and huge open world. So it's a blend between these two. We're trying to use whatever we can find in the literature, but on the other hand, we're adding our new elements, based, of course, on the same setting. La présentation qui nous a été faite était pour le coup impressionnante, aussi bien techniquement qu'en termes d'idées. Après nous avoir dévoilé quelques phases de scénar en rapport avec la chasse sauvage et sa traque par Geralt de Rive, on nous amenait dans un village où le sorceleur allait être embauché pour ses compétences de chasseur de monstres. Une quête annexe qui nous a à la fois montré les nouvelles features de gameplay concernant la chasse, à base d'indices récoltés et d'identification de monstres, mais aussi ce système toujours présent et cher aux développeurs de choix qui amènent des conséquences. In The Witcher 3, just like in the previous titles, we are still having the choices and consequences system. It's much improved this time because it's bringing even more meaningful consequences to the whole reality, to the whole world. The story becomes more personal, so probably the consequences of your decisions will be more dramatic, more emotional.
The system will basically work the same way. You do something in the world, it's a tough decision as always. The world is not black or white. It's a morally unknown area. So you're forced often to choose a lesser evil. And then after some time, you see the consequences of your decisions. They're sometimes surprising. They're sometimes not what you would like to see. But you gotta face the reality. The world is also alive, and sometimes it's not very easy to predict how the situation will evolve and how it will develop. The Witcher est une série qui parle aux core gamers et à ceux qui sont à la recherche d'une expérience et d'une histoire un peu différente de ce à quoi nous ont habitués les nombreux titres à caractère médiéval fantastique. On trouve chez ce développeur une réelle volonté de contenter sa fanbase sans se compromettre, et cela passe évidemment par la prise en compte de certains feedbacks émanant de la communauté. As we always say, feedback from the community is really important for us. I guess it's a must-have. We must react to what people say because we want to build a pretty stable relationship with our players, with all the fan base. So yes, we, for example, had a lot of feedback about the tutorial system. The learning curve of the game was quite steep, and it was a bit hard for some gamers to understand some mechanical aspects of the game, and they did not maybe understand how to use some of the, combat elements. We did not introduce it properly. So this time we're putting a lot of energy into forging a new tutorial system which will allow everyone to smoothly immerse into the game's world. This is just one of the examples, but of course we got dozens of those. On trouve beaucoup de nouvelles features plutôt cool dans cet épisode, comme cet accent qui est mis sur la chasse aux monstres, ou encore ces nouveaux moyens de transport comme le bateau, la nage ou le cheval, qui vont complètement dans le sens d'un jeu open world. Mais cette nouvelle orientation ne doit pas empêcher The Witcher 3 d'atteindre une certaine excellence dans la narration. Marek nous confiait d'ailleurs que cela avait constitué le plus grand défi durant la phase de développement. Conserver une narration et une immersion forte tout en donnant plus de liberté aux joueurs. On espère sincèrement que CD Projekt Red arrivera à relever ce défi, et on reste plus qu'impatient de découvrir ce que ce dernier volet des aventures de Geralt nous réserve. Pour la sortie, il faudra attendre 2014, sans plus de précision.